We use and waste a lot of energy, much of which is used in our homes. At the same time, people pay high energy bills in order to live in houses that are often uncomfortable because of humidity, mold and drafts. On top of that, we need to act firmly to achieve the European 2050 CO2 target. What does the future look like? The Dutch initiative Energiesprong has come up with an idea. The team at Energiesprong have developed a method to transform existing houses into net zero energy houses. Net zero energy means that the house generates as much energy as it needs for heating, hot water, lights, and household appliances. Comparing a normal retrofit to Energiesprong for me is chalk and cheese, really changing things radically. So the outcomes are just so different, it's mind-blowing. We came across the Energiesprong model during our design process and it seemed like a no-brainer. The concept of having something which will pay for itself in the long term is much more appealing. We heard about Energiesprong and we're intrigued, and I have to say, when I heard about it, I said, that's impossible, that'll never work. And what is interesting when you start to dig beneath the surface, actually the business model behind it, if we can industrialise it, really has a good chance of success. We did some thought experiments, as we would call them, as to whether we could make this mad Dutch idea actually work in the UK. And we found the numbers were close enough to say, yes, that is worth giving a go. We need Energiesprong in the UK for social housing. Our tenants are some of the most vulnerable, they're on the lowest incomes. There's a huge income inequality in the UK at the moment. So if we can do this and achieve low carbon emissions as well as helping tenants out of fuel poverty, then it's a great solution for us. It pays for itself because we use a combination of the money that we'd have spent on the properties anyway. So that's money that we'd have invested in the fabric of the building or in the heating system, so things like roof and walls and windows, and we were going to spend that in a 30-year period. And we have a very clear 30-year plan in Nottingham, so we've done lots of stock assessment surveys. We know when we need to replace different elements. The other part of the investment envelope is the tenant savings for energy bills. So where the tenants were spending their money before paying it to energy suppliers, they're now paying that to us, and that also helps to fund the work. I'm looking forward to having it all done because these bungalows do need some modernisation. I mean, they look bad from the outside and also the inside. No, it doesn't feel homely. I went away last week for 3 days and then when I came home it was so cold and it just don't feel homely when you walk in the door. It's obviously cutting down on the bills and the energy and things like that. And that is the main thing. So, yeah, I'm looking forward to it. I really am, yeah. My name is Stella McCluskey and I've lived here for 6 years exactly yesterday. Nottingham piloted 10 units earlier this year and has now contracted a 2-stage follow-up project, with first 17 houses to be completed at the beginning of 2019, and then 138 houses to follow later in the year. So what we saw is not only that the other countries were struggling with the same challenge as the Netherlands was, so it was, in any case, we thought it was something that they could benefit from. But the other thing was, as I said, the industrialization which was needed in order to bring these solutions to the market at a lower cost. That requires scale. Once we drive scale, we can drive the costs down and then the need for funding falls away. But we've got to get to that scale, and that's where the funding makes all the difference. Policymakers might be concerned about CO2 emission, but the power of Energiesprong is that it also appeals to what people actually care about. The best thing is the kitchen window. I love that. Because it's been dropped down. It was only so high when we went. If you see the difference next doors, theirs are like that. Well, ours is dropped down, and it's a hell of a lot better. Sorry. It's warm. It's warm enough. In fact, it's too warm sometimes.
If these houses down here, they're going to be a bit messy and they're in and out and all the time, but eventually when it's all done and clean, it's well worth it. Well worth it. I recommend it to anybody. My name is Joan Warburton. I've been living in this house for 8 years in January. Nottingham is not the only place in the UK where an E=0 project has been launched. In Malden, Essex, work is about to get started. We chose Energy Sprung as an opportunity to do whole house retrofit. Traditionally, we would do single component replacements on our properties as and when those components are at the end of their useful life or beyond economic repair. Energy Sprung gives us the opportunity to bring all of those innovations together in one single pilot. The solution future-proofs our homes to 2050 and beyond, and it's the range of the innovative technologies all coming together to deliver the single project. What's nice to see is that the markets where we're active now, so France and the UK, but also now Germany, is quite a nice scale for an industry to emerge. So it's not too big so that it becomes extremely complicated with all the different national conditions, but it's big enough for industrial component suppliers to really invest in new products. The Dutch front-running company, Factor Zero, makes so-called energy modules, which are plug-and-play units, providing all the energy and indoor climate technology required to create a net zero energy and comfortable house. So we started the company as a reaction to what the installers provided in the Netherlands with the first prototypes. That already was too expensive. It was very unintegrated into the whole concept of the Energy Sprung retrofit, and we thought we could do better. So there was a company called BAM, which is a big general contractor, who came up with an energy module, and we thought that's a brilliant idea, but it still needs to be cheaper, better, and performing better. So that's the reason why we started it, and the mission we have is to really reduce the cost of the whole package, and the energy module is the first component we provide as Factory Zero, but the mission is to actually also do the roof and the facade systems. Wij vinden dat 0 op de meter wonen sneller, goedkoper en duurzamer moet. En de bewoners meer gezondheid moeten hebben door het binnenklimaat en energie-neutraal kunnen wonen. Dus eigenlijk meer comfort en minder kosten. De verkopen beperken zich op dit moment niet alleen tot Nederland. We zien de aanvragen vanuit Duitsland, Frankrijk en de UK zien we groeien. Want daar geldt hetzelfde vraagstuk om uiteindelijk de CO2-reducering te laten plaatsvinden. It's very good for our technical development because we have many technologies were there already, but because the customer didn't want it on their project because it was too expensive, we were not able to invest in the industrialization to reduce the cost. Now they want it, we can offer, we are very happy to offer them the solutions. We started with small house, and the new challenge will be adapting the approach to multi-story building. There's a key market for there, key demand. That's where is the most 80% of the housing stock is multi-story building. So the next challenge is adjusting the approach to that new market. In the Netherlands, they are exploring the market for high-rise already. We hebben een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende bouwsystemen in de hoogbouw. Want we wilden uiteindelijk toe dat er één oplossing zou kunnen zijn voor de hoogbouw, om dat te renoveren. En uit het onderzoek is gebleken dat er 11 dominante bouwsystemen zijn in Nederland. En deze bouwsystemen komen ook voor in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Dus daar liggen ook hele mooie mogelijkheden voor de hoogbouw. En met dat ene gevelelement wat je op grote schaal zou kunnen produceren, kun je in verschillende hoogbouwtypes toepassen. Dus dan zou een prijsdaling mogelijk zijn. Een van de eerste oplossingen was dat Ibis Power en Renolution samen een concept hebben bedacht voor de Powernest. En de Powernest is een combinatie van een windmolen en zonnepanelen op het dak. En daarmee is het mogelijk om 10 woonlagen energie-neutraal te maken. Dutch housing associations have been scaling the Energy Sprung retrofit approach for single-family buildings and have inspired other housing associations in France, the UK and now Germany to do the same.
However, a challenge for their multi-story apartments still remains. We zien nu al dat in de tweede fase er al zaken plug-and-play worden aangeleverd. Dus installaties worden niet meer los in de woning geïnstalleerd, maar komen kant-en-klaar aan op de vrachtwagen, worden in één keer naar binnen gehesen en worden in no time aangesloten. Wij hebben dit project echt gestart omdat wij ook willen meedoen aan de innovatie. Daar willen we een bijdrage aan leveren als grote corporatie die ook een maatschappelijke taak heeft. Maar daarbij is subsidie ook gewoon nodig. Dus dat de marktpartijen ook eventueel subsidie krijgen of dat projecten gesubsidieerd worden om door te ontwikkelen. Slimmere dingen, goedkopere dingen, betere dingen die wij dan in onze woning kunnen toepassen. Zodat het uiteindelijk de opgave gewoon interessant is om op hele grote schaal te doen. So what we're trying to do is basically, create warm and affordable and desirable homes that people want to live in. And whether you're a social tenant renting a house from a landlord or you're a private homeowner and wants to upgrade his house, that product should be for everybody. VV's en 0 meter was een combinatie die een jaar of 2 geleden nog nooit geprobeerd is of nog nooit iemand van gehoord had. En daar zijn we in een innovatieprogramma mee gestart om te kijken hoe ver je zou kunnen komen met deze sector. En dat hebben we met pilots landelijk hebben we dat geprobeerd en een hele hoop geleerd. En inmiddels ook aangetoond dat het kan onder voorwaarden, maar ook dat er een hoop belemmeringen en beren op de weg zijn onderweg. We zien nu op een aantal plekken in Nederland, in Assen en in Apeldoorn en straks in Wageningen en hopelijk in Rotterdam en in Schiedam zien we een aantal hele mooie pilots ontstaan die echt een voorbeeld zullen zijn voor een heleboel andere VVE's. Maar ze moeten wel bekend worden. En mensen moeten zich gaan realiseren wat er mogelijk is als je je energierekening plus een stukje van je onderhoud kan inzetten. Dan kun je namelijk woningverbetering krijgen in plaats van alleen een beetje verduurzaming. Langjarige financiering aan VVE's was er tot op heden niet. En we hebben veel moeite moeten doen om organisaties en banken te vinden die dat zouden gaan oppakken en aanbieden. Maar die geven eigenlijk geen thuis. Maar gelukkig heeft het NEF, het Nederlands Energiebespaarfonds en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting in Nederland hebben gemeend hun aanbod voor leningen te gaan verruimen naar 30 jaar voor VVE's. En dat zal er komend jaar komen en dat is een hele belangrijke stap voorwaarts in het opheffen van belemmeringen voor VVE's. We zijn een VVE met 44 woningen. Van daaruit zijn we op een gegeven moment gaan kijken van hoe kunnen we het complex een tweede leven geven. Hoe kunnen we dat gaan verbeteren met energetische maatregelen. Wij als VVE hebben een non-verkenning laten doen. Dus een verkenningsonderzoek wat aangeboden werd vanuit het servicepunt woningverbetering. Wat gesubsidieerd wordt vanuit het MRDA. En uiteindelijk is daaruit voorgekomen dat een NOM-scenario, het EF0-scenario, dat zowel qua comfort, dus kwalitatief, als ook financieel het best haalbaar was. Ik ben Jeroen Boksma en ik woon 9 jaar in dit complex. In the north of France, 24 demonstration homes have already been set up in 2 villages by 2 different housing associations and solution providers. On n'a plus d'humidité, plus de moisissure au niveau des murs, tout ça. La chaleur, il fait bon. Le plus dur, c'est le chantier. Ça, c'est très dur. Les bruits, la poussière. Vivre dans la poussière, c'est énormément dur. Mais bon, c'est un bien après. C'est un moment dur à passer, mais après, c'est bien. L'extérieur de la maison, au début, ça m'a fait drôle. Parce que je croyais, j'avais l'habitude de voir mes pierres et tout ça, mes briques et tout ça. C'est un mur normal. Et puis maintenant, au début, je croyais que c'était un mobil-home, que j'habitais dans un mobil-home. Rien à dire. Quand il pleut, on n'entend même pas la pluie tomber. Je ne sais même pas quand je me lève à 4 h du matin si je dois mettre mon habillage de pluie ou je ne sais pas. Alors on n'entend rien du tout. C'est vraiment l'isolation, triple vitrage, tout est l'isolation. Je m'appelle Annie Autier, j'habite ici depuis 18 ans.
We choose for Energy Sprong because for us it's the first global and total approach for energy retrofit that we have worked on so far. It's not only a digital, a technical innovation for us, but it's also an approach that treats environmental aspects, energy poverty, the comfort of our tenants, so everything that the social housing company has to focus on. The word sustainable has a real meaning in this project. Energy Sprong introduces the long guarantee performance in case of Villogia, and this site is 25 years, which for us means securing our housing stock. The final aim of it is really to make our tenants happy. Alors le plus gros changement par rapport à avant, c'est le fait qu'il n'y ait plus de gaz. Donc du coup, on va faire des économies sur le chauffage, parce que vu que tout est mieux isolé qu'avant, parce qu'avant on avait beaucoup de pertes de chaleur, c'était vraiment frais. Et aujourd'hui, on rentre dans la maison, on voit vraiment qu'on n'a pas besoin de chauffer, que tout est mieux isolé, donc pas besoin de chauffer. En fait, c'est plus ça le confort de la chaleur quand on rentre à la maison, quoi. Qu'est-ce que j'aime le plus à propos de la rénovation? Le fait qu'on puisse enfin avoir une maison saine. C'est surtout ça, le fait qu'on est sûr que la maison est conforme au niveau de l'hygiène, qu'on n'a plus aucun problème là-dessus, en fait. À propos de l'extérieur, c'est beaucoup plus joli, hein, par rapport à avant, et on est plus en sécurité du fait qu'il y ait des volets. On n'avait pas de volets, donc du fait qu'il y ait des volets partout, c'est mieux, quoi. Je m'appelle Amélie Goblas et ça fait 5 ans que j'habite ici. Alors plusieurs choses sont particulièrement innovantes dans cette démarche Energy Sprong. Tout d'abord les façades préfabriquées. C'est la première fois qu'on utilise ce type de procédé qui a beaucoup d'avantages. Les techniques employées pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire avec des ballons thermodynamiques, ce sont les premiers qu'on installe, plus des pompes à chaleur. Et puis au niveau du chantier par lui-même, on a un chantier propre et rapide, puisque une maison est terminée en gros en une journée et la rue est simplement bloquée par une grue, mais il n'y a pas de dépôt d'ordures ou autre particulier, quoi. Alors financièrement, elle a été gérée de deux façons. Donc, de notre côté, du côté du propriétaire, on a bénéficié d'une aide de l'Europe puisqu'on est sur un projet pilote. Donc cette aide est venue abonder notre budget propre. Et côté locataire, les économies d'énergie qu'ils ont réalisées sur cette opération en fait, sont compensées en partie par une petite hausse des frais de maintenance et une petite hausse des loyers. Mais au global, vu du côté du locataire, l'acquittance est beaucoup moins élevée qu'avant. Now that the pilots have been completed, the next group of E=0 homes to be retrofitted will help to industrialise the process. Okay, the future plans. Here behind us, you can see the first pilot, which is 5 homes in Essex, in Malden. After that, we'll be taking the lessons learned from this pilot and implementing that with our 2-unit pilot in London. We'll be then bringing all of that innovation and lessons learned and the data that we gather from these 2 pilots to inform then how we can upscale and deliver the solution at volume. We are already thinking about scaling up and massifying this solution. Future plans are really exciting. Having done the first 10 pilot properties that have been really well received, we have now just started on a programme of 155. We have a fantastic feedback from our tenants about their comfort and temperature this winter comparing to the other one. We have already launched a second call for tender for next 160 dwellings, finally tackling high-rise collective dwellings, which are the biggest part of our housing stock, on which we will work more on different contexts, components, energy solutions. But of course, we can't do it on our own. We need more partners, we need political solutions, and we need financial support to do it. Well, before the work was done on these houses,
I didn't know any of the neighbours, I didn't know anybody, but with having the meetings with Peter and David and Rob, we all got together, so we all worked together, and now I know all the people, and I send Christmas cards to them all now. First, we will gather a lot of young people who want to change the world, who want to make this world a better place. Can sounds maybe a bit simple to say that, but it's true. If you wake up every day, meaning I will actually make zero energy project, it really implies you doing something for the climate.